That is, yeah. In that publication, does it matter that you write single author or you bring your PhD student like him? In order to for your KPI, for our KPI, is based on the normally we have the collaboration, not only in the one author, maybe the same. Yeah, normally we work together in a team, and now we had the more collaboration, not only in our school member, but also across the school, also across the local agency, also the international quarter. Yeah, because number to me the editor they want to see the affiliation come out from the different affiliation. As in we see time ratio is universitas and die in the paper. Yeah, and then also the from the US example, Australia or UK. So when the paper have multi affiliation, this will help them. Yeah, because they can increase the they indicate that this paper have the collaboration in the university. Yeah. So, different university within the same country, does it different with the different university inter-country? Cross country within the country, the different university. Yes. Does it enter the difference? Let's say you and your other colleagues from other Malaysian university, does it different when you write you and we as from Indonesia? They also look for the quality, but and have the different affiliation. This also can indicate we for collaboration to address more intermediate collaboration. Yeah, because one of the criteria I think based on the guest ranking also whether we have the collaborator from the international. Yeah, so that it is paid the account of this. Ya. Nah, ini penting ya pelajaran ya untuk teman-teman mahasiswa ya, bahwa yang tadi disebutkan Prof adalah kolaborasi ya. Kolaborasi dengan afiliasi yang berbeda dalam satu paper tersebut. Siapa kampusnya mana, kemudian siapa lagi kampusnya mana, dan juga mungkin di luar negara juga, dan itu bagi jurnalnya itu menarik karena itu akan menaikkan ranking. Itu menunjukkan bahwa autornya itu punya kolaborasi di mana-mana gitu ya, dengan dalam negeri maupun luar negeri ya. In terms of collaboration ini Prof ya. Did you have experience with regard to collaborations with maybe overseas university that you met for the first time in the conference? Oh yeah, yes. I when I presented my paper, though they didn't the audience support me. What who are then, So then I presented my paper and only one question or two questions they asked me that did I need to finish my presentation. So after that I received an email from the other university to they want to read further who the full paper. The full paper. Yeah. They can I send them a full paper. Just I got interested in this issue. So after that they asked me there. Let's say they want me to help with them in their research. I'm willing to do that. Yeah. But I must answer. I must have the contribution. Yeah. Yeah. So but today we communicate through email. They further discuss. Then we count a paper, and then the paper also has been published by the journal. Yeah, I think the conference. So how do you see a blip of the I have idea of how important is the conference. Although maybe you just maybe we'll thought that out there I just present and maybe nothing much. Is it really that attending and presenting paper in the conference is not important? To me is important because we can see different people how they present the paper, how you answer the question, now they respond the question again, and then we also learn from this aspect, and then because when you present many editor and you sit on the those who attend the conference, then they might want to what this paper sent to their journal. So I think on memory we present our paper. On the other hand, the chances to get accepted also quite high because the journalistic editor
are interested in this issue, he might think that this issue had the potential to get the citation. But yeah, so it's important to maintain the Ya. content. Pelajaran penting ya. Jadi conference itu penting sekali. Penting untuk apa? Untuk menambah networking, dari Prof ya. Menambah networking ya. Beliau beberapa kali ya conference juga ya present paper ya. Mungkin awalnya tidak terlalu tahu bahwa akan ada kolaborasi ya. Ya itu they might not know ya itu. Tapi kemudian ketika kita presentasi, kemudian ide-ide kita kemudian didengar oleh audiens, kemudian ada audiens yang juga sama idenya dengan Prof Lau ya. Prof kemudian menerima email dari audiens ya, email untuk kemudian minta full paper ya, harus kemudian diajak kolaborasi dan kemudian ada paper, collaboration dan publish. Nah, inilah pentingnya kolaborasi ya, pentingnya attend conference ya, karena dengan attend conference kita bisa menimba ilmu, bisa lihat apa yang dipresentasikan oleh orang lain dan kita bisa kasih masukan, kita give info betul. Dan kita juga bisa kolaborasi dengan yang lain. So teman-teman ya, mahasiswa kalau ada conference ya, selama itu tidak mengganggu Anda, ada baiknya Anda usahakan untuk bisa datang ya dan presentasi, at least ask question during Q and answer session. You check it, build up the critical thinking. Betul. And the conference mesti organized by the university, bukan organized by the own gitu. Ya kalau kalau untuk yang high quality paper, high ideas itu kalau conference yang diadakan oleh kampus itu sangat bagus ya, sangat bagus ya. Ada good speakernya, Anda lihat kan speakernya dan sebagainya itu sangat luar biasa ini. Ya. Develop macam banyak. Kolaborasi ya. Misalnya kalau memilih conference, sebaiknya conference yang diorganize by university atau institusi yang big money macam tu. Ya, yang terpercaya ya, kan yang big money. Money itu nanti Anda akan sedikit dapatnya, rugi ya, komennya juga mungkin biasa-biasa gitu, tapi harus yang betul. Kita harus lihat betul-betul siapa yang datang ya, siapa orang-orangnya gitu ya. Kolaborasi itu important. Nah ini Pak Rahman ini barusan ini kolaborasi dengan pendeta. Ini saya ceritakan yang terakhir. Bursa Istanbul. saya belum pernah ke Bursa Istanbul. Aigen rejected pernah. Saya pernah di reject di Bursa Istanbul. Tapi ini marah lama di lulusan Padres ya. Itu bisa diceritakan. Awal-awalnya ceritanya bagaimana? Jadi seperti yang disampaikan Prof Lo bahwa supervisor memiliki impact ya, langsung atau tidak langsung pada kita. Jadi saya banyak membaca paper Prof Lo. Saya mempelajari bagaimana Prof Lo menuliskan itu alur-alur paper yang biasanya belum publish. Di situ saya belajar banyak dan hanya ternyata juga secara signifikan ya mempengaruhi writing style. Betul. Yang biasanya Prof tentu itu adalah standar writing untuk jurnal-jurnal top level. Mau membantu. Atau saya untung ini Pak Mas ya. Gitu ya. Tapi yang mau ada itu. Topiknya tentang industrial quality ya, personal quality. Industrial quality dalam bagaimana pengaruh industri keuangan itu mempengaruhi stabilitas. Ya gitu. Ya. Financial stability. Nanti lengkapnya nanti baca paper ya. Ada aja Rahmat Herustianto Bursa Istanbul udah. Ya, Bursa Istanbul review ya. Betul, Bursa Istanbul review. Kiwan deh, kita pasti bisa. Sign Kiwan. Iya, nah coba lihat betapa bahagianya ya mendapatkan supervisor yang luar biasa sehingga kemudian bisa publish di Q1 ya. Nah itu. Nah, kolaborasi dan juga pasti di situ ada uniqueness ya. Uniqueness tuh pasti ada sih dan itu yang menjadi salah satu poin penting ya dalam publication-nya. Kemarin juga waktu Prof Lau menguji mahasiswa saya di 2 hari lalu ya. Ada uniqueness-nya juga ya Prof ya, yaitu membuat indeks ya. Membuat indeks untuk yang di mahasiswa saya itu membuat indeks untuk Islamic inclusion ya. Dan itu memang belum ada gitu ya. Alhamdulillah bisa dibuat oleh mahasiswa saya tuh. Okay, maybe towards the end of our discussion, the message for young researcher, Prof. Ya, akhirnya berapa?
the releases to the young researcher, I think that we must have the strong determination and then discipline one, and then we must have the we need to ask other aspects and ask our peer or player so that what can be contribute in this area, and then what can be the right in our collaboration and our work together, so that I can normally the young researcher normally need one mentor is handler to collate the after that and publish in the good journey. Yeah, then from there can be the jumpstart for the career after, let's say, continue to keep them to write the paper, to keep that in them, don't feel give up or anything that disappointed there. No, yeah, he must keep doing and then work together with our peer, our colleagues in the team, not work in the single author example, because we can have more input from them, ask them to read and comment our paper. After that, we again many times. Megan satu during the episode having to be spelled this was for more than 10 times much better as me to read or deep and to kali ipak boka it because I think the there is a very talk to me. Yeah. So for the young researcher, yeah. So continue, keep going, boom, give out, and then try to find the new idea, and then the new novelty issue. You can find the novelty issue based on the lesson from the World Economic Forum or Asian Development Bank, their website, World Bank, and also the IMF, and all the important about potential point is via website kan. And we saw the newspaper, sometimes they also report the idea, so they hear idea from the newspaper. Then from this issue, you formulate the hypothesis. Then after that, collect the data and test the hypothesis example. But then I do it to support good editorial review, so that the editor had the impression that we have covered all the review, and then they get the manual, and then the buttons and also the method of the estimation can achieve the objective of the study. Yeah, and then keep going. If you go and do stop lah. Yeah, I'm sure toward the end our harvesting buah pemetaan akan tiba. Buah ya. So Pelajaran penting yang terakhir tadi, yang terakhir ini yang kemudian Prof. Lau sarankan untuk yang researcher itu adalah strong determination. Disiplin. Ya, strong determination itu apa? Strong determination itu adalah keinginan yang sangat kuat. Ya, ini kalau ada misalnya first comment dari reviewer itu kemudian major correction gitu ya, jangan kemudian langsung down. Oke lah, tadi down 1 hari aja gitu ya, cukup. Ya, kemudian kita harus punya strong determination. Strong determination itu maksudnya apa? Maksudnya adalah motivasi dari diri sendiri untuk kemudian selalu mengatakan, oke, saya kerjakan, saya tidak akan menyerah. Ya, ada mahasiswa saya itu, Prof. Awalnya major correction, tidak menyerah. Kemudian submit balik lagi. Kemudian ada review saya tadi minor correction. Kerjakan lagi sampai akhirnya accepted, Prof. betul. Nah, itulah strong determination, kemudian disiplin ya, jangan kemudian 3 bulan tidak dikerjakan. Nah, itu lupa nanti ya, harus disiplin ya, harus continue untuk selalu mengerjakan. Kemudian peer ya, peer ini adalah partner ya. Kita tanya ini apakah ini sudah oke apa tidak dan lain sebagainya, dan ada beliau tadi mengatakan tutor. Ya, siapa yang kemudian meng-guide Anda. Dan ini adalah hal-hal yang penting yang ini kali ini Anda kerjakan ya terus-menerus, kemudian continue ya. Kemudian Anda naik level untuk melihat pada jurnal yang lebih baik, dan nantinya bukan tidak mungkin Anda semua akan seperti Prof. yang 2% ini. Eli macam saya really macam apa, saya pun fikir CV is a top saya kan, so saya fikir maybe saya tak ada peluang pun publish series contoh tapi lepas tu after getting my PhD and then try to publish in the macam the Asian Economic Review kan, yang Japan punya kan, is a
wali publisher wali nasu sabin buat edin memang kita wani cuba membuat arsip ya dan the editor pun macam that pass that as review rather than in process and then dia lepas tu get the report from the the editor so I can adjust the comments and there yang penting ialah to me yang penting ialah di sebelah rewrite and resubmit. Bila rewrite resubmit itu sudah refine dan resubmit. Kalau dia reject memang tak ada peluang rewrite resubmit itu ada peluang untuk accept. Ya, itu rewrite resubmit kita adjust them baik or try out them baik dengan all the real concern then belum ke editor kan pihak accept the paper. Ya, so the good means ialah rewrite resubmit rewrite dan terus revise rewrite. Selama itu tidak rejection ya itu ada chances ada peluang kayak ini dah walaupun itu major ya bro kalau punya major pun sama ya masih ada chance ya dia pun major ya boros pas Alpat itu agak cantik. Jadi ada peluang walaupun itu major correction ya. Ada peluang sampai kemudian submit. Yang penting adalah ketika kemudian major correction berbahagialah, jangan down. Ya, jangan down. Kenapa? Karena berarti ada peluang. Dan itu beliau katakan kuncinya refine. Refine, betul kan? Revise. Ya, revise ya, refine betul kan gitu. Dan submit, submit. kira tulis respond to the year report tu dengan baik karena itu agensinya ya juga kan rejoinder. Ini udah. Jadi ketika komen itu kita respon, kita harus meresponnya dengan kalimat yang sangat santun, sangat nice, sangat humble, sangat polite. Ingat ya, kita yang menginginkan untuk dipublish. Ya. Tak boleh kita marah-marah gitu. They try to agree with the viewer. Lalu ada kita ada point kita boleh dismiss dan jawab dengan polite way dia and then lepas. Satu lagi apa? Kalau saya bagi 6 piece one question, you will submit. Don't submit within 1 month or 2 now. Try to submit after 4 months or 5 months. Terasa sangat hantar. Ya. Seorang ini dah terpercaya kita buat ini Ya, betul. Jadi ini kunci-kuncinya ya. Tadi untuk yang researcher ya, bahwa don't give up, ya, strong determination, discipline, discuss with a peer, kemudian get the good tutor, ya, cari isu, the novelty, create innovation, create uniqueness, ya, create something which has not been done before, ya. Saya belajar banyak Prof. Kongsi kita kongsi enaknya gini nanti saya ada pipen nih sama Prof Lawan nih kan. Yes. Saya mengalahkan nih. Ya. betul. Oke. Kawan-kawan semua, saya ucapkan terima kasih. Tabel Rahmat ya. Terima kasih banyak bro. I heard you have a good experience during your stay in Surabaya. Yeah. And this afternoon you fly back to KL. Ya betul. Have a good swift journey to back to KL. Thank you so much. So terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Nah, tak. Maka tak bagus.